Jadi nanti ibu bapak untuk mengetahui kepalsuan kitab Kristen itu, nih buktinya ini banyak sekali ayat-ayat kitab yang palsu. Saya begitu masuk Islam 8 tahun saya belajar Al-Quran, baca secara otodidak. Bahkan secara diam-diam saya membeli Iqra di pasar dan saya mulai mengejah setiap kata-kata dalam Al-Quran. Akhirnya saya bisa baca dan berguru kepada seorang ustaz di Kalimantan. 8 tahun saya baca Al-Quran. Jangankan satu kata, satu titik dalam Al-Quran tidak mampu diselewengkan oleh otak dan tangan kotor manusia. Kitab Kristen itu tiap hari dirubah, hampir tiap minggu. Matius bilang lompat ke kanan, Markus bilang salto ke depan, Paulus bilang jungkir ke belakang. Bingung kita paham. Panggil saja orang Kristen, tanya kalau ada yang mengerti kitabnya. Gak ada yang mengerti, karena makna yang tertuang dalam kitab Bible Kristen adalah makna filsafat. Harus ditafsir, dijelaskan secara filsafat. Ketuhanannya pun filsafat. Tuhan turun pangkat jadi orang, orang naik pangkat jadi Tuhan. Dibolak-balik, itu namanya filsafat. Filsafat adalah induk dari semua ilmu. Tapi kalau rumus filsafat spekulatif, tentu bukanlah ilmu pengetahuan, tapi hukumnya adalah hukum halusi. Meja ini terbuat dari kayu, pasti yang buat adalah tukang kayu. Sampai kapanpun meja tetaplah meja ciptaan, dan tukang kayu adalah pencipta. Dipaksa bagaimanapun, artinya ayat-ayat kitab suci dipaksa bagaimanapun, Tuhan jadi orang, orang jadi Tuhan, sampai botak kepala orang kafir tak bisa. Sebagai pertimbangan dia ditangkapkan, alasan secara kuatnya Mas? Ya, alasannya adalah penodaan agama. Penodaan agama? Iya. Persisnya apa? Persisnya kalau tidak salah itu mengatakan Bible atau Injil itu palsu. Ustadz Yahya menjawab palsu itu bukan karena dia punya asumsi atau asumsi berperasaan, tidak. Apa yang dia katakan adalah dia dapat informasi yang valid sebagai data dari siapa? Dari para pendahulunya, para pendeta senior. Berarti Ustadz Kay juga tahu dong ada kata-kata itu. Kami diajar. Kami bukan hanya belajar, jadi ada beda dua nih, belajar sama diajar. Bahkan kami diajar, Ayat Bible itu ada yang tidak asli, bahkan mendekati. Ini penelitian secara ilmiah ya, scientific, theological, historical, dan secara biblikal. Itu hampir 82% ayat Bible tidak asli. Kalau tidak asli itu apa? Palsu. Nah, lalu mereka kembali tanya, Ustadz Kay suka kutip-kutip ayat Bible. Saya kutip itu yang 18%. Karena saya tahu membedakan mana yang 82%, mana yang 18%. Contoh Ustadzku. Apabila kita buka Google saja, Google bisa dibuka di mana saja. Google bisa dibuka di mana saja. Lalu kita ketik saja. Kita ketik di Google, ini paling gampang sekali. Ini makanya itu saya agak ini aneh Ustazi. Karena apa? Karena dilaporkan oleh saudara kita Kristen yang beragama Kristen bahwa Ustadz Yahya mengatakan Bible itu palsu. Orang Kristen ini tahu bahwa itu palsu. Karena di dalam Bible mereka ditulis. Jadi misalnya ada ayat Ustaz, di bawahnya ada seperti footnote, atau di sampingnya ada side note. Mereka punya dalam bentuk fisika tuh punya. Namanya konkordansi Alkitab. Concordance. Bible concordance. Every single jamaah, setiap jamaah individu, dari mulai anak-anak sekolah minggu, anak-anak umur 8-10 tahun sampai remaja, mereka punya itu dan mereka baca itu. Jadi kenapa harus marah? Kenapa harus dilaporkan? Nah contoh, kita ketik Google. Ketiknya gini Stasi, angka 1 spasi Yohanes, angka 1 spasi Yohanes spasi
5, lalu titik 2 atau tanda bagi 7, spasi tafsiran catatan Alkitab Sabda. Ini legal, Ustaz. Ini bukan, ini legal, ini dan nanti ada itu 1 Yohanes 5:7 tafsiran catatan Alkitab Sabda. Kita klik ya. Kita klik nih ya. Tes nih ya. Jadi bukan saya yang bicara. Semua orang bisa buka ini. Kan ini terbuka untuk umum. Saya sampai mikir ini kenapa ini kok dibuka. Lalu kita gedein. Karena ini tulisannya kecil kita perbesar. Ya. Ini bukan punya Islam. Bukan orang Islam yang tulis. Ini tertulis di Bible mereka. Coba saya baca, Ustaz. Boleh? Ya, siap. Nah, baca yang Yerusalem. Ya. Ini pemirsa di rumah yang melihat tontonan ini adalah resmi. Resmi? Iya, resmi saja. Ini yang Yerusalem 5:7 Ya. di dalam surga di bumi. Ya. Nah, bagian ayat ini tidak dapat dalam naskah Yunani. Tidak terdapat dalam naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan kuno. Ya. Bahkan tidak dalam naskah paling baik dari Vulgata. Ya. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah oleh penyalin. Dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Mohon diulang. Ya, pasti tidak asli. Sekali lagi Ustaz, maaf. Ya, pasti tidak asli. Nah, ini resmi kan? Iya, dan ini bukan Muslim yang Inilah salah satu landasan Ustadz Yahya Waloni bahwa mengatakan Bible itu palsu. Beliau akademisi di bidang teologi. Dan beliau nggak sembarangan ngomong, Ustaz. Question number 3. Do the Gospels accurately preserve the activities of Jesus Christ? I want you to pay careful attention to how Craig is phrasing his answers, because he's a very smart scholar. He says that the Gospels are in essential agreement with one another, and we can pretty well know what Jesus says. He quotes E.P. Sanders about how we know what Jesus said. E.P. Sanders agrees with me that there are discrepancies among the Gospels, and there's unreliable information scattered throughout the Gospels. And I want to know if Craig agrees with me, because he says that the Gospel writers adapted the words of Jesus. That means they changed the words of Jesus. If they changed the words of Jesus, then how do we know where they've changed them, and where do we know we're actually reading the words of Jesus? The same thing applies to Jesus' deeds. Can we trust what the Gospels say about what Jesus did? If the stories about Jesus were sometimes changed, as Christians told and retold the stories as they adapted them, how do we know that they weren't changed a lot before the Gospels were written down? Or are we to think that all 4 Gospels are 100% accurate with respect to Jesus' activities? If they're not 100% accurate, how do we know that they're at all accurate? And if we don't know how accurate they are, why should we trust them as historical sources? My own view is that it is absolutely certain that the Gospels did not give an accurate account of the things that Jesus did. For one thing, once again, there are many discrepancies in the accounts, as you can see for yourself, simply by reading them and comparing the Gospel stories for one another. Take any story in any of the Gospels and compare it in detail. Just do it yourself. Compare it in detail with the same story in another Gospel. You will see multiple differences. But sometimes the stories are not simply different in minor detail. They are sometimes different in major ways. Let me give you just one example in the couple minutes I have left. Jesus, on the way to his death, in the Gospel of Mark, is completely silent.
He carries his cross, or Simon of Cyrene carries his cross, and Jesus doesn't say a word. They nail him to the cross, and he's silent. He's hanging on the cross. Both robbers mock him. The passers-by mock him. Everybody mocks him, and he doesn't say anything until the very end. He cries out, Eloi, Eloi, lama sabachthani. My God, why have you forsaken me? And he dies. That's the end of the story in Mark. Not quite, because then he gets raised from the dead. But how did he feel at the end? Compare that with the Gospel of Luke. In Luke, Jesus is not silent on the way to be crucified. He's going to be crucified, and he sees some women weeping for him by the side of the road, and he turns to them and says, daughters of Jerusalem, don't weep for me, weep for yourselves and for your children for the fate that's to befall you. Jesus, in Luke's gospel, is more concerned about these women than he is about his own fate. When being nailed to the cross, in Luke's gospel, he's not silent. He says, Father, forgive them, for they don't know what they're doing. In Luke's gospel, he's hanging on the cross and he has an intelligent conversation with one of the robbers. Only one of the robbers mocks him in Luke. The other tells the first robber to be quiet because Jesus has done nothing to deserve this. He turns his head to Jesus and says, Lord, remember me when you come into your kingdom. And Jesus replies to him, truly I tell you, today you will be with me in paradise. In Luke's gospel, Jesus does not feel forsaken the way he does in Mark. In Luke's gospel, he knows he's on God's side. God is behind the proceeding. He knows what's going to happen to him. He knows why it's going to happen to him. He knows what's going to happen to him after it happens to him. He's going to wake up in paradise, and this guy's going to be with him in Luke's gospel. And at the end, rather than crying out, my God, why have you forsaken me? He doesn't say that in Luke. In Luke's gospel, he says, Father, into your hands I commend my spirit. And he dies. This is a very different portrayal of Jesus going to his death from Mark. What everybody does, of course, is they take Mark's account and they take Luke's account and they smash them together into one big account. So Jesus says everything that he says in Mark, everything he says in Luke, then you throw in what he says in Matthew and what he says in John, and you end up with the 7 last words of the dying Jesus, which you find in none of the Gospels. You are free to do that, to smash them all together. So that Mark's portrayal isn't right, Luke's isn't right, what's right is the one that you've combined. But realize what you've done is you've written your own gospel, rather than trusting any of the Gospels of the New Testament. The problem is the Gospels of the New Testament do not agree either on the sayings of Jesus or on the deeds of Jesus.